So done. So very good morning, good afternoon and good evening everyone. సో మీకు లాస్ట్ లెక్చర్ అప్డేట్ అయింది కదమ్మా అబౌట్ ద కంక్లూజన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద గేమ్. సో దాంట్లో నేను చెప్పాను మీకు థియరీ క్లాస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ క్లాస్ అప్డేట్ అవుతుందని. సో ఇప్పుడు మనము తమ్నెల్ చూసుంటారు కదా, థియరీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. అకౌంటింగ్లో థియరీ. ఇక్కడ థియరీ అంటే కంప్లీట్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గేమ్ ఉండదు, జస్ట్ బ్రీఫ్గా ఉంటుందమ్మా అంతే. సో మీకు ద ఎండ్ గేమ్ స్కెడ్యూల్లో ఫస్ట్ 1 2 3 4 5 6 7 8 టాపిక్స్ ఒక థియరీ ఇచ్చాను కదా. సో ఇందులో నా ప్రతి పాయింట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది అంతే, ఇన్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమి ఉండదు. ఓకేనా? సో అండ్ దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లెక్చర్ కూడా మనం సపరేట్ డాక్యుమెంట్ ఏం చేయట్లేదు, సేమ్ యాజ్ పర్ ఐసీఐ డాక్యుమెంటే డిస్ప్లే చేసి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డన్. అండ్ సార్ ఈ లెక్చర్ ఎప్పుడు చూడాలి సార్ అంటే, మనము స్టడీ షెడ్యూల్ వేసుకున్నాం కదా, అంటే టైమింగ్ డేలో ఎంతసేపు చదవాలి, ఎప్పుడు చదవాలి అనేది. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఎర్లీ మార్నింగ్ 1.5 అవర్ టైం స్పెండ్ చేయమని చెప్పాను కదా. ఫస్ట్ డేలో 1.5 అవర్లో ఈ థియరీ టాపిక్స్ అన్నీ కవర్ అయిపోవాలి. ఓకేనా? అది టార్గెట్. 1.5 అవర్ లెక్చర్ కూడా అంతకంటే ఎక్కువ ఉండదమ్మా, జస్ట్ 1.5 అవర్ ఉంటుంది. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ సపరేట్గా మళ్ళీ రికార్డ్ చేద్దాం, మళ్ళీ ప్రిపేర్ చేస్తాను ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. దెన్ సో ఇప్పుడైతే ఓన్లీ థియరీ లెక్చర్, సమరీ పాయింట్స్. ప్రతి టాపిక్లో ఏవైతే 7 టాపిక్స్ ఆ 7 టాపిక్స్లో సమరీ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ద ఫస్ట్ టాపిక్ ఈజ్ మీనింగ్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. సో ఈ మీనింగ్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్లో మనము సమరీ అండ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వచ్చాము. సో ఇప్పుడు నేను సమరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మరి ఈ సమరీ పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు, ఈవెన్ మీరు చదివేటప్పుడు ఏదైనా పాయింట్ అర్థం కాకపోతే రెస్పెక్టివ్ పాయింట్కి వెళ్ళి ఇన్ డీటెయిల్గా చదువుకోవాలి. జస్ట్ లేమన్ లాంగ్వేజ్లో అర్థమవుతుంది అనుకోండి, ఫైన్, ప్రాబ్లం లేదు. ఒక టర్మ్ ఉంది సార్, అది అసలు అర్థం కావట్లేదు సార్, ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ అంటే, వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ టర్మ్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ ఇన్ డీటెయిల్గా చదువుకోవాలి. దెన్ సో ఫస్ట్ మీనింగ్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ సమరీ. సో మీనింగ్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ సమరీలో సో summary of meaning and scope of accounting. The first point is about accounting definition అమ్మా. Day 1 చదువుకోండి. Accounting is a art of recording, classifying, summarizing. Recording, classifying, summarizing in a significant manner, అంటే in a important manner అని. And in terms of money, transactions and events which are in part at least of the financial character and interpreting the results thereof. It's a art of recording nothing but a transaction journal record చేయడం. అండ్ క్లాసిఫైయింగ్ నథింగ్ బట్ రికార్డ్ అనే ట్రాన్సాక్షన్ లెడ్జర్ క్లాసిఫై చేయడం. అండ్ క్లాసిఫై అయిన తర్వాత సమరైజింగ్ అంటే లెడ్జర్ బ్యాలెన్సెస్ అన్ని మనం సమరైజ్ చేస్తాం. ఎక్కడ విన్నారమ్మా సమరైజింగ్ అనే టర్మ్? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ స్టేట్మెంట్ విచ్ ప్రొవైడ్ సమరైజ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ లెడ్జర్స్. సమరైజింగ్ ఇన్ ఇంపార్టెంట్ మేనర్ అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ, బికాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్, రైట్? సో మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం అకౌంట్స్లో కన్సిడర్ చేసే ప్రతిదీ కూడా మనీ టర్మ్స్లో మెజరబుల్ అయి ఉండాలి. దట్ ఈస్ అబౌట్ మనీ మేనేజ్మెంట్ కాన్సెప్ట్. సో ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్స్ని అండ్ ఈవెంట్స్ని, సార్ ఈవెంట్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ పార్ట్ అట్లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ ద రిజల్ట్స్ దేర్ ఆఫ్. మా అకౌంటింగ్ అంటే ఓన్లీ రిజల్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడం కాదు, ఓన్లీ ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై చేయడం కాదు, ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ప్రాఫిట్ని, ఈవెన్ ట్రేడింగ్ P&L బ్యాలెన్స్ని ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేయాలి. అండ్ దట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ మీకు మొత్తం CA ఇంటర్ సబ్జెక్ట్లో వస్తుంది, ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ దేర్ ఆఫ్. దట్ ఈస్ అబౌట్ అకౌంటింగ్ definition. Next, second point is accounting procedure can be basically divided into 2 parts. ఒకటి జనరేట్ చేయడం, ఇంకోటి యూజ్ చేయడం. సో జనరేట్ ఆఫ్ వాట్ సార్? ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా జనరేట్ చేస్తాం సార్? బై ప్రిపేరింగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఇప్పుడే డిస్కస్ చేస్తాం రికార్డింగ్, అనలైజింగ్, క్లాసిఫైయింగ్, సమరైజింగ్ అని. ఇవన్నీ యూజ్ చేసి మనం ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని జనరేట్ చేస్తాం యూజింగ్ అకౌంటింగ్ ప్రొసీజర్స్. అండ్ జనరేట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? దట్ ఈస్ అబౌట్ అకౌంటింగ్ ప్రొసీజర్, జనరేటింగ్ అండ్ యూసేజ్. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్. అసలు అకౌంటింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి సార్ అంటే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సిస్టమేటిక్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్ని ఒక సిస్టమేటిక్ బేసిస్లో రికార్డ్ చేయాలి. రికార్డ్ చేయడం అంటే అలా కదమ్మా, ఒక రూల్. దానికోసం మన రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోసం రూల్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? గోల్డెన్ రూల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఉంది, ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ ఉంది, మోడర్న్ అప్రోచ్, ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్. సో సిస్టమేటిక్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ అసర్టైనింగ్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ అబోవ్ రికార్డెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఈవెంట్స్.
ఇక రికార్డ్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ నుంచి వచ్చే రిజల్ట్స్ని కూడా అకౌంట్ చేయాలి, ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. సో బిజినెస్ ట్రేడింగ్ P&L బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసి, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏమొస్తాము, ఇట్ డిపిక్స్ ద ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఎంటర్ప్రైజ్. సో ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ టు రికార్డ్ ద ట్రాన్సాక్షన్. నెక్స్ట్ is to identify the result of the transaction. Next is to is to identify the financial position of the business. So recording ascertainment of results, financial position, and providing information to the users. దేనికోసం, టు టేక్ దేర్ ఓన్ డెసిషన్స్. మా ఇక్కడ యూజర్స్ నుంచి చాలా మంది ఉంటారు. నెక్స్ట్ వస్తుంది అది యూజర్స్. కంపెనీ అకౌంటింగ్ ఒక ఫర్మ్ బిజినెస్ మీద డిపెండ్ ఉన్న ప్రతి పర్సన్ యూజరే అమ్మ. లైక్ ఎంప్లాయీ అవ్వచ్చు, ఇన్వెస్టర్ అవ్వచ్చు, ఓనర్ అవ్వచ్చు, క్రెడిటర్ అవ్వచ్చు, డేటర్ అవ్వచ్చు, సప్లయర్ అవ్వచ్చు, ఎనీ పర్సన్. ఓకేనా. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడెడ్ అండ్ టు నో ద సాల్వెన్సీ పొజిషన్. మా సాల్వెన్సీ అండ్ నథింగ్ బట్ క్రెడిట్ వర్తీ అని. ఇన్సాల్వెంట్ అంటే అనేబుల్ టు పే అని, సాల్వెంట్ అంటే ఏబుల్ టు పే అని. సో మన సాల్వెన్సీ పొజిషన్ కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం కోసం, టు నో ద సాల్వెన్సీ పొజిషన్. టోటల్ ఎన్ని పాయింట్స్ అమ్మా? 5 పాయింట్స్. రికార్డింగ్, ఐడెంటిఫైయింగ్, అసర్టైనింగ్ ద రిజల్ట్, ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్, అండ్ నెక్స్ట్ ప్రొవైడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద యూజర్స్, అండ్ దెన్ సాల్వెన్సీ పొజిషన్. ఎగ్జామ్కి రైట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద అకౌంటింగ్ అంటారు. జస్ట్ ఈ 5 పాయింట్స్ రాసేయండి, ఇన్ డీటెయిల్గా అవసరం లేదు. ఆ 5 పాయింట్స్ రాయండి, 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్, విల్ గెట్ అట్లీస్ట్ 3, 2.5 నుంచి 3 మార్క్స్ డెఫినెట్గా వస్తాయి. నెక్స్ట్ మెయిన్ ఫంక్షన్స్, ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఏంటి సార్ అంటే, మెజర్మెంట్. ఏ మెజర్ చేస్తారు సార్? ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ పర్ఫార్మెన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకొని కరెంట్ పొజిషన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, మెజర్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ డెసిషన్ మేకింగ్ కోసం కంట్రోల్, ఫోర్కాస్టింగ్ నథింగ్ బట్ ఎస్టిమేషన్, కంపారిజన్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్. సో మన కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇంకో కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్తో కంపేర్ చేయొచ్చు. దేనివల్ల వస్తాం? అది అకౌంటింగ్ నుంచి వస్తుంది. అండ్ గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్ అండ్ టాక్సేషన్, ఏమైనా రూల్స్ ఉంటాయి కదా. సో టాక్సేషన్ రూల్స్, గవర్నమెంట్ ఏమైనా స్పెసిఫిక్గా యాజ్ పర్ లా రెగ్యులేషన్స్ ఉండొచ్చు. సో అవన్నీ కూడా ఏంటమ్మా? ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. ఏంటి? మెజర్మెంట్, డెసిషన్ మేకింగ్, కంట్రోల్, ఫోర్కాస్టింగ్, కంపారిజన్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్, గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్, టాక్సేషన్. మరి ఇక్కడ నేను క్లాస్లో జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అంతే. దాన్ని మెమరైజ్ చేసుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మీది. దాని నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ బుక్ కీపింగ్. సార్ బుక్ కీపింగ్ ఆబ్జెక్టివ్, మా బుక్ కీపింగ్ వేరు, అకౌంటింగ్ వేరు. బుక్ కీపింగ్ వేరు, అకౌంటింగ్ వేరు. ఓకేనా. సో ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ బుక్ కీపింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కంప్లీట్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద బిజినెస్. ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేయడం ప్రతి దాంట్లో వస్తుంది. రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్, ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్, డెఫినేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్, ఆర్ట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ బుక్ కీపింగ్ అంటే కంప్లీట్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద బిజినెస్. నెక్స్ట్ వేరియస్ సబ్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. మా అకౌంటింగ్ ఒక పెద్ద ట్రీ అంటే, సో ఇట్ కంటైన్స్ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్. అకౌంటింగ్ అనే ట్రీలో ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఒకటి, ఒక బ్రాంచ్. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఒక బ్రాంచ్, అది మీకు సిఏ ఇంటర్లో వస్తుంది. హ్యూమన్ రిసోర్స్ అకౌంటింగ్, మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్, సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అకౌంట్. జస్ట్ ఈ టర్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఓకేనా. సో ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్ రికార్డ్స్ ఫైనాన్షియల్ డేటా, ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, అండ్ ఇట్ ప్రొవైడ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్. నెక్స్ట్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్, ఇట్ ఈస్ టు అసర్టైన్ ద కాస్ట్ రిడక్షన్ అండ్ కాస్ట్ కంట్రోల్ టెక్నిక్స్. అండ్ నెక్స్ట్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ అకౌంటింగ్. ఎట్ ప్రెజెంట్ మనం హ్యూమన్ రిసోర్స్ అకౌంటింగ్ మన సిలబస్లో లేదు, ఓల్డ్ సిఏ ఫైనల్లో ఉండదు. రైట్ నో జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి హ్యూమన్ రిసోర్స్ అకౌంటింగ్. మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్, ఇది మీరు సిఎంఏ ఇంటర్లో సపరేట్ సబ్జెక్ట్ ఉంది, మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్. అండ్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అకౌంటింగ్, సోషలైజేషన్ కాస్ట్. ఓకేనా. సోషల్ కాస్ట్ని ఎలా అకౌంట్ చేస్తారు, లైక్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మీకు ఫైనల్ లెవెల్కి వస్తాము. సో జస్ట్ టర్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. బ్రాంచ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, కాస్ట్ అకౌంటింగ్, మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్, హ్యూమన్ రిసోర్స్ అకౌంటింగ్, అండ్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అకౌంటింగ్. నెక్స్ట్ వేరియస్ యూజర్స్, ఇందా డిస్కస్ చేసాం. టు ప్రొవైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద యూజర్స్, ఇట్స్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. ఆ యూజర్స్ ఎవరమ్మా? యూజర్స్ ఎవరంటే ఇన్వెస్టర్, లెండర్ అంటే క్రెడిటార్, కస్టమర్, పబ్లిక్, ఎంప్లాయీస్, సప్లయర్స్ అండ్ క్రెడిటార్స్, గవర్నమెంట్ అండ్ their agencies, and company management. So according to the accounting is closely related with several other disciplines, and thus to acquire a good knowledge in accounting one should be conservant with the relevant portions of such disciplines. ఏం అర్థం కాలేదు కదా, వదిలేయండి, అవసరం లేదు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అన్ అకౌంట్ విత్, ఇది జనరల్ పాయింట్ అమ్మ. సో టోటల్ ఎన్ని పాయింట్స్ కవర్ చేసాం మనం? అకౌంటింగ్ డెఫినేషన్, అకౌంటింగ్ ప్రొసీజర్, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ బుక్ కీపింగ్. మా క్వశ్చన్లో రైట్ అబౌట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ బుక్ కీపింగ్ అన్నాను అనుకోండి, కంప్లీట్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని రాయండి, సబ్ హెడింగ్లో పెట్టండి, దాంట్లో నోట్ చేయండి. సో
along with all other objectives. One of the object of the bookkeeping is to recording of a transaction. Ante oka line vachestaka neeku. Next, ascertainment of financial effect on the business. So another objective of the bookkeeping is to ascertain the financial effect of the business. Financial effect on the business. ఓకే, మనం సబ్ హెడ్డింగ్ నేర్చుకున్నప్పుడు దాన్ని ఎలాబరేట్ చేయాలి. ఎలాబరేట్ చేస్తే మిస్టేక్ ఉండదు. చెప్పింది నువ్వు మళ్ళీ చెప్పుకోవాలంటే, బట్ ఎర్రర్ ఉండదు దాంట్లో. డన్. నెక్స్ట్, వేరియస్ సబ్ఫీల్డ్స్, వేరియస్ యూజర్స్. డన్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఫస్ట్ టాపిక్, మీనింగ్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ అకౌంట్. జస్ట్ అలా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే. నీకు ఎంత గుర్తుందో లేదో తర్వాత సంగతి. ఫస్ట్ నువ్వు చదువుకుంటూ వెళ్ళు, ఆ తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ చూడు, అప్పుడు ఎంతో అంత గుర్తుంటుంది. డన్. నెక్స్ట్, సెకండ్ టాపిక్, అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్, ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ కన్వెన్షన్స్. అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్, ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ కన్వెన్షన్స్. ఇందులో ఏమి ఇచ్చాం మనం? ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్, అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్, మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్, గోయింగ్ కన్సర్న్, కాస్ట్ కాన్సెప్ట్, రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్, ఇల్లస్ట్రేషన్ 1, కన్సిస్టెన్సీ, ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అసంప్షన్స్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సో సింపుల్ చెప్తున్నాము, బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్. సో బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్, బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్ నథింగ్ బట్ బిజినెస్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఓనర్. బిజినెస్ ఓనర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్ కాబట్టి క్యాపిటల్ అనే ఐటమ్, డ్రాయింగ్స్ అనే ఐటమ్ వస్తుంది. సో ఓనర్తో జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ని కూడా రికార్డ్ చేయాలి. అదేంటి, మనమే కదా అట. బిజినెస్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఓనర్. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాం మనం? అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అక్రూవల్ బేస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. అక్రూవల్ బేస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, మర్కంటైల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా. సో అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఆర్ క్యాష్ పెయిడ్, ఇఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ అకర్ దట్ హ్యాస్ టు బి రికార్డెడ్. సార్ క్యాష్ రిసీవ్ అయింది అప్పుడే రికార్డ్ చేస్తారా? క్యాష్ రిసీవ్ అయిపోయినా రికార్డ్ చేస్తాము. ఎగ్జాంపుల్, అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీ. క్యాష్ పే చేయకపోయినా అకౌంట్ చేస్తాం. శాలరీ అకౌంట్ బిట్ అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీ, నువ్వు క్యాష్ పే చేసావా? నో. వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ అంటే క్యాష్తో సంబంధం లేదు. ఇఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అకర్ ఇట్ షుడ్ బి రికార్డెడ్. క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గుడ్స్ రికార్డ్ చేస్తామా లేదా? ఎస్ సార్. క్యాష్ పే చేసామా? క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అయిందా? నో. క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అవ్వకపోయినా కానీ రికార్డ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. అండ్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్, ఎక్స్పెన్స్ షుడ్ మ్యాచ్ విత్ ఇన్కమ్స్. మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్స్ రెండు సేమ్ అమౌంట్స్ ఉండాలని కదమ్మా. కరెంట్ ఇయర్లో నువ్వు ఇన్కమ్స్ అకౌంట్ చేస్తే కరెంట్ ఇయర్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ అన్ని అకౌంట్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. అండ్ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్. గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే బిజినెస్ అట్లీస్ట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ ఫోర్సియబుల్ ఫ్యూచర్ అనే అజంప్షన్తో మనం అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఈ రెండు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ నోట్ చేస్తాం. బిజినెస్ ఎండ్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ అక్కడ నువ్వు అవుట్ స్టాండింగ్ కమిషన్, ఇంట్రెస్ట్ రిసిబుల్ అని రాసావు అనుకోండి, బిజినెస్ క్లోజ్ అయిపోయింది, ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటాము? అవునా కదా. సో గోయింగ్ కన్సర్న్ అస్ అ ప్రెజంప్షన్, అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా బిజినెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది అన్న ప్రెజంప్షన్తో నువ్వు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. నెక్స్ట్, కాస్ట్ కాన్సెప్ట్, రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. సో కాస్ట్ కాన్సెప్ట్, రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ చేయండి. మరి రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ నథింగ్ బట్ ఎంత అమౌంట్ రియలైజ్ అవుతుంది. బిజినెస్ ఎప్పుడైతే క్లోజ్ అవుతుందో, షట్ డౌన్ చేసేటప్పుడు మన బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేసే అమౌంట్స్ అన్ని కూడా రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి నోట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పటికిప్పుడు ల్యాండ్ సేల్ చేస్తే ఎంత అమౌంట్ రికవర్ అవుతుంది, అది బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉండాలి. ఇప్పటికిప్పుడు బిల్డింగ్ సేల్ చేసి ఎంత అమౌంట్ రికవర్ అవుతుంది, అది బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉండాలి. అండ్ డెటార్ ఉన్నాడు, సెటిల్ చేసుకోండి, ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ అవుతుంది, ఆ అమౌంట్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా. సో కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ మీరు చదువుకోవడం నార్మలే. నెక్స్ట్, కన్సిస్టెన్సీ. కన్సిస్టెన్సీ నథింగ్ బట్ సేమ్ accounting policy for similar transactions for multiple number of years. Same accounting policy for similar transaction. Example, valuation of inventory undamma. Valuation of inventory. Inventory valuation cost and RV whichever is lower. But cost calculation ki we are having different principles. FIFO method, LIFO method, simple average, weighted average. ఇక్కడ కన్సిస్టెన్సీ ఏంటంటే ఈరోజు మన దగ్గర ఉన్న ఇన్వెంటరీకి నువ్వు ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నావు, నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ మెథడే ఫాలో అవ్వాలి. దట్ ఈస్ అబౌట్ కన్సిస్టెన్సీ, ఫాలోయింగ్ సేమ్ పాలసీస్ ఫర్ సిమిలర్ ట్రాన్సాక్షన్స్. నెక్స్ట్, ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్స్. మనకి ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్స్ టోటల్ 3 ఉంటాయేమో. అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ అదేంటో మనకు ఆల్రెడీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్, గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ అది కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్, కన్సిస్టెన్సీ అది కూడా అయిపోయింది. డన్. నెక్స్ట్, అకౌంటింగ్ టర్మినాలజీ. సో ఇక్కడ చూడండి, సమ్మరీ పాయింట్ చూడండి. అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్ డిఫైన్ ద అజంప్షన్స్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ విచ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎ బిజినెస్ ఆర్ టు బి ప్రిపేర్డ్. మనం ఈ అకౌంటింగ్ పాలసీస్, ఇక్కడ ఉన్న అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని యూజ్ చేసి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఓకేనా. ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్, పీరియాడిసిటీ కాన్సెప్ట్, మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్, కాస్ట్ కాన్సెప్ట్, డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ కాన్సెప్ట్ అంటే డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్, మెటీరియాలిటీ, మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్, అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్, గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్, రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ అండ్ కన్సర్వేటిజం. నెక్స్ట్,
ఇక్కడ చూడమ్మా ఈ పాయింట్స్ చూడండి, సమ్మరీ పాయింట్స్. అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ ఏ బాడీ ఆఫ్ డాక్ట్రిన్. డాక్ట్రిన్ అంటే తెలుసుంటే కదా, ఇట్స్ డాక్యుమెంట్, రిటర్న్ పాలసీ డాక్యుమెంట్. సో అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇస్ ఎ బాడీ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ కామన్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ ద థియరీ అండ్ ద ప్రొసీజర్స్. అంటే మన అకౌంటింగ్లో ఏ ప్రొసీజర్స్ అయితే ఫాలో అవ్వాలో అవన్నీ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటామమ్మా. సర్వింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ కరెంట్ ప్రాక్టీసెస్ యాజ్ అ జడ్జ్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ కన్వెన్షన్స్ ఆర్ ఎ ప్రొసీజర్స్ వేర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఎగ్జిస్ట్. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ జనరల్ అకౌంటింగ్ ప్రాక్టీసెస్లో కరెంట్ అట్ ప్రెసెంట్ మార్కెట్ సిచ్యువేషన్స్లో మనము ఏవైతే ఫాలో అవ్వాలి, ఇట్ ప్రొసీజర్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ సర్వింగ్ యాజ్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ కరెంట్ ప్రాక్టీసెస్, దాన్ని ఏమన్నాము అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఎమర్జ్ అవుట్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ప్రాక్టీసెస్. సో అట్ ప్రెసెంట్ అకౌంటింగ్ డిఫరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్, డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్, డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్స్. సో అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్స్ బేస్ మీద మనమే ఒక లిస్ట్ తయారు చేసుకుంటున్నాం, కామన్లీ నోన్ as అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అడాప్టెడ్ బై వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. అంటే ఎప్పటి నుంచో స్టార్ట్ అయింది, ఆన్ ఏ ఫ్రీక్వెంట్ బేసిస్ సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ డిఫరెంట్ ఎంటిటీ డిఫరెంట్ టైప్స్లో రికగ్నైజ్ చేయడం వల్ల మనం ఆ టైప్స్ అన్నిటిని అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అని తీసుకొస్తున్నాం, అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అని తీసుకొస్తున్నాం. దెన్ నెక్స్ట్ ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ కన్సర్న్ చెప్పాను, గోయింగ్ కన్సర్న్, కన్సిస్టెన్సీ అండ్ అక్రూవల్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్, ఒకసారి చూడమ్మా. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. రిలవెన్స్, రిలయబిలిటీ అంటే నమ్మేటట్టు ఉండాలి. కంపారిజన్ పాసిబుల్ అవ్వాలి. మెటీరియాలిటీ అంటే ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి. ఫెయిత్ఫుల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ట్రూ ఇన్ఫర్మేషన్. సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ ఫామ్. మా సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ ఫామ్ అంటే నెక్స్ట్ టర్మినాలజీలో వస్తుంది, బట్ రైట్ నో సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ ఫామ్ అంటే లీగల్గా నువ్వు ఓనర్ కాకపోయినా కానీ ద ఫిజికల్ సబ్స్టాన్స్ నీ దగ్గర ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ మనం బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేసాం, లీగల్గా మనం ఓనర్ కాదు, కానీ ఎవరైనా వచ్చి ఆ బిల్డింగ్ ఎవరిది అంటే మనదే. ఈవెన్ దో యూఆర్ నాట్ ఏ లీగల్ ఓనర్, లీగల్గా డాక్యుమెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏం అవ్వలేదు, బట్ వీ పర్చేస్ అ బిల్డింగ్. ఓకేనా? సో సబ్స్టాన్స్కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ లీగల్ ఫామ్. నెక్స్ట్ న్యూట్రాలిటీ నథింగ్ బట్ అన్బయాస్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మ్యానిపులేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఉండదు మా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో. నెక్స్ట్ ప్రూడెన్స్ నథింగ్ బట్ కన్జర్వేటిజం. యాంటిసిపేటెడ్ లాసెస్ అకౌంట్ ఇమీడియట్లీ బట్ నాట్ యాంటిసిపేటెడ్ గెయిన్స్. ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండొద్దు. అండ్ ఫెయిర్ అండ్ అడిక్వేట్ డిస్క్లోజర్, రిక్వైర్డ్ ఎంత అయితే కావాలో అంత డిస్క్లోజర్ ఇవ్వాలి. అండ్ కంప్లీట్నెస్, ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. జస్ట్ ఈ టర్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. మెటీరియాలిటీ, ఫెయిత్ఫుల్ రిప్రజెంటేషన్, సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ ఫామ్, న్యూట్రాలిటీ, కంప్లీట్నెస్, రిలవెన్స్, రిలయబిలిటీ, ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. దాని క్లియరా? నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ టర్మినాలజీ. ఇక నేను మీకు అకౌంటింగ్ టర్మినాలజీలో అరౌండ్ ఒక 10 టర్మ్స్ ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు మన క్లాస్లో ఆ 10 టర్మ్స్ కంటే ఎక్స్ట్రా టర్మ్స్ కూడా చూస్తున్నాం. సో చూడండి, అకౌంటింగ్ పాలసీ చెప్పా కదా. అకౌంటింగ్ పాలసీ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ సెలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ మెథడ్ ఆఫ్ అప్లయింగ్ దోస్ ప్రిన్సిపల్స్. ఎగ్జాంపుల్, ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్ ఉంది, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, సింపుల్ యావరేజ్, వెయిటెడ్. 4 డిఫరెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రిన్సిపల్స్లో నువ్వు ఏదో ఒక దాన్ని సెలెక్ట్ చేసిన దాన్ని యూజ్ చేసి నువ్వు కాస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడం, ఈ ప్రాసెస్ని పాలసీ అనాలి. సో అకౌంటింగ్ పాలసీ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ స్పెసిఫిక్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ మెథడ్ ఆఫ్ అప్లయింగ్ దోస్ ప్రిన్సిపల్స్. అక్కడ చదువుకోండి చాలు. ఇట్స్ ఏ స్పెసిఫిక్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ మెథడ్ ఆఫ్ అప్లయింగ్ దోస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ presentation ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. దెన్ హైలైట్ చేసిన పాయింట్స్ వరకు చదువుకోండి, సరిపోద్ది. అండ్ అక్రూవల్ బేస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ. ఇట్స్ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. సో ఇట్స్ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ అ ట్రాన్సాక్షన్ బై విచ్ రెవెన్యూస్, కాస్ట్, అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద అకౌంట్స్ ఇన్ ఎ పీరియడ్. జస్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇన్కమ్స్, అసెట్స్, లయబిలిటీస్ అంతే. ఇట్స్ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ అ ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటెడ్ టు బై విచ్ రెవెన్యూస్, కాస్ట్, అసెట్స్, లయబిలిటీస్ ఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద అకౌంట్స్. దాన్ని మనం మర్కంటైల్ బేస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ కూడా అంటామమ్మా. దెన్ మీకు రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ అని చెప్పేసి టర్మ్స్ ఇస్తారు. ఆ టర్మ్స్లో వన్ ఆఫ్ ద టర్మ్ అక్రూవల్ బేస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అవ్వచ్చు. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలమ్మా, ఇట్స్ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఫర్ ఆఫ్ విచ్ అసెట్, రెవెన్యూ, కాస్ట్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్, రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద అకౌంట్స్. అండ్ దిస్ ఆల్సో కాల్డ్ మర్కంటైల్ బేస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. నెక్స్ట్ అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్. మీరు P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ చూసారా పార్ట్నర్షిప్లో? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ వేరు, P&L అప్రోప్రియేషన్ అకౌంట్ వేరమ్మా. P&L అప్రోప్రియేషన్ అయితే ఇట్స్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ P&L. అంటే వచ్చిన ప్రాఫిట్ నువ్వేం చేస్తావు, ఓనర్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకున్నా. సో కంపెనీకి వేసినాం అనుకోండి, షేర్ హోల్డర్స్ ఓనర్స్ అవుతారు, వాళ్ళకి ఏం చేస్తాం, డివిడెండ్ ఇస్తాం. మనం ఏం చేస్తామా, డివిడెండ్ ఇస్తాం.
అండ్ వచ్చిన ప్రాఫిట్ని ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం సపరేట్ చేస్తాం, వాటిని రిజర్వ్స్ అంటారు. ఓకేనా. సో అప్రోప్రియేషన్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ నాట్ ఏ ఛార్జ్. చార్జ్డ్ వేరు, అప్రోప్రియేషన్ వేరు. చార్జ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అప్రోప్రియేషన్. చార్జ్ అంటే ప్రాఫిట్ని డిక్రీజ్ చేస్తుంది, అప్రోప్రియేషన్ అంటే ప్రాఫిట్ డిక్రీజ్ అవుతామా. బట్ చార్జ్ అంటే ఎక్స్పెన్స్ అంటాం, అప్రోప్రియేషన్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం. ఓకేనా. వచ్చిన ప్రాఫిట్ని డివిడెండ్ లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఎక్స్పెన్స్, ఇట్స్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్. వచ్చిన గెయిన్ని పంచుకోవడం అంటారు. బట్ చార్జ్ అంటే గెయిన్ రావాలంటే అది తగ్గించాలి. దెన్ వచ్చిన గెయిన్ ఏం చేయాలనేది అప్రోప్రియేషన్, గెయిన్ రావాలంటే ఏం చేయాలనేది ఛార్జ్. దెన్ సో సమ్టైమ్స్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద సపరేట్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద P&L స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్, జస్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టు, ఇట్స్ ఏ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ టువర్డ్స్ డివిడెండ్ రిజర్వ్స్ ఎక్సెట్రా, అంతే. అప్రోప్రియేషన్ అయితే మాట ఇట్స్ ఏ అప్లికేషన్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇట్ ఈస్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్. డన్, క్లియరా. నెక్స్ట్, మా ఇందులో చాలా టర్మ్స్ ఉంటాయి, మీ దగ్గర టైం ఉంటే అన్నీ చదవండి, అదర్వైజ్ జస్ట్ ఇక్కడ హైలైట్ చేసాను. క్యాపిటల్ కమిట్మెంట్స్. మా క్యాపిటల్ కమిట్మెంట్స్ అంటే మనం ముందే లాంగ్ టర్మ్ కాంట్రాక్ట్స్లోకి ఎంటర్ ఉంటాం. ఎగ్జాంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ అపార్ట్మెంట్స్, మాది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్చర్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్చరా? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్చర్. మనం కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాము, ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు. సో నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేయని కాంట్రాక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్రెడీ అగ్రీడ్ బట్ నాట్ ఎట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, అండ్ దట్ ఈస్ ఏ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, వాటిని మనం క్యాపిటల్ కమిట్మెంట్స్ అనాలి. సో లయబిలిటీ ఫర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, liability for capital expenditure, liability for capital expenditure in respect which contracts have been made. కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది అంటే పర్ఫార్మెన్స్ అవునా, కాంట్రాక్ట్ మాత్రమే అయిపోయింది, లీగల్గా డాక్యుమెంట్లో సైన్ చేసేసుకున్నాం, బట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు, పర్ఫామ్ చేయలేదు. నెక్స్ట్, క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. మా క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అంటే బిజినెస్ నెట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కోసం యూజ్ చేసిన అమౌంట్. ఇక్కడ చూడము, క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. ఫైనాన్సెస్ డెప్లాయిడ్ అంటే యూజ్డ్. ఫైనాన్సెస్ అంటే మనం బిజినెస్ కోసం తీసుకొచ్చే క్యాపిటల్ చూస్తారా, ఆ క్యాపిటల్. డెప్లాయిడ్ అంటే యూజ్డ్ బై ఎంటర్ప్రైజ్ ఇన్ ఇట్స్ నెట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, వర్కింగ్ క్యాపిటల్. సో యూజ్డ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, యూజ్డ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ యూజ్డ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే కరెంట్ అసెట్ అండ్ లయబిలిటీ. మా బేసిక్ చెప్పండి క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. ఎంప్లాయిడ్ అంటే యూజ్డ్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఫర్ ఇట్స్ బిజినెస్ పర్పస్. ఓకేనా. అదే క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఫర్ ఆపరేషన్ అనుకో, దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాదు, మనం బిజినెస్ చేయడం కోసం క్యాపిటల్ తీసుకొస్తాం, తీసుకొచ్చిన క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్ చేస్తాం, అది బిజినెస్ చేయడం కోసం వద్దా? నో. సో క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ నథింగ్ బట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన మీరు ఏదైతే తీసుకొచ్చారో అదంతా. దట్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ యూజ్డ్ ఫర్ నెట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, యూజ్డ్ ఫర్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే బిజినెస్ డే టు డే రన్ అవడం కోసం యూజ్ చేస్తాం, అండ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. టోటల్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అంటే టోటల్ నెట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ వస్తుంది, టోటల్ నెట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్, టోటల్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. బట్ అదే క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఈస్ ఫర్ ఆపరేషన్ అనుకోండి, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ అన్ ఆపరేషన్ అంటే బిజినెస్ డే టు డే రన్నింగ్ కోసం, అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది మన క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్లో పార్ట్ అవ్వదు, సపరేట్. దెన్ నెక్స్ట్, క్యాష్ బేస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. రిసీవ్ అయినప్పుడు అకౌంట్ చేయి, పేమెంట్ అయినప్పుడు అకౌంట్ చేయి, అంత సింపుల్. ఓన్లీ అకౌంటింగ్ బేస్డ్ ఆన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ అండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ పెయిడ్. సో చూడము, మెథడ్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ అ ట్రాన్సాక్షన్ బై విచ్ రెవెన్యూస్ అండ్ కాస్ట్, assets and liabilities are reflected in the accounting in the period in which they are actually receipt or actual payments are made. ఇందాక అక్రూవల్ బేస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ చూసాం. ఇట్స్ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఫర్ రెవెన్యూస్, కాస్ట్, ఎక్స్పెన్స్, ఇన్కమ్. రెవెన్యూస్, కాస్ట్, అసెట్స్, లయబిలిటీస్. క్యాష్ బేస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అనుకోండి, ఇట్స్ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఫర్ రెవెన్యూస్, కాస్ట్, అసెట్స్, లయబిలిటీస్. ఓకేనా. ఇక చూడము, రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద అకౌంట్స్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఇన్ విచ్ యాక్చువల్ పేమెంట్స్ ఆర్ మేడ్. ఇక్కడ ఏం చేసాము అక్రూవల్ బేస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ లో, కన్సిడరేషన్ రిలేటెడ్ టు డెఫరల్స్, అలొకేషన్, డిప్రిసియేషన్, అమోర్టైజేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిప్రిసియేషన్ ఉందమ్మా, క్యాష్ ఆన్ అవుట్ఫ్లో అవుతుందా? నో, బట్ వి డెబిటెడ్ ఇంటూ P&L యాజ్ ఏ ఎక్స్పెన్స్, అంటే అది యూజ్ చేసాం. ఈవెన్ దో యూఆర్ నాట్ ఎట్ పెయిడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ టు అవుట్ సైడర్, మనం ఏమి బిజినెస్ నుంచి క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అవ్వలేదు, కానీ అది యూజ్ చేస్తాం కదా, దాని వాల్యూ డిక్రీస్ అవుతుంది కదా, ఎక్స్పెన్స్లా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. అదే క్యాష్ బేస్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అవుతేనే అకౌంట్ అవుతుంది, ఇక్కడ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోతో సంబంధం లేదు, దాని నుంచి బెనిఫిట్ వస్తుంది లేదా, ఎస్, అకౌంట్ ఇట్. నెక్స్ట్, కోలాటరల్ సెక్యూరిటీ. కంపెనీ కొంచెం చూస్తుంటారమ్మా, డిబెంచర్ ఇష్యూడ్ యాజ్ కోలాటరల్ సెక్యూరిటీ. కోలాటరల్ సెక్యూరిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ అడిషనల్ సెక్యూరిటీ. ఎగ్జాంపుల్ మనం బ్యాంక్ లోన్ తీసుకుంటున్నాం 10 crores, మన దగ్గర బిల్డింగ్ ఉంది, 8 crores వర్త్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఉంది, సెక్యూరిటీలో ఇచ్చాం. సో వాళ్ళు అన్నారు ఇట్ ఈస్ ఇన్ఎలిజిబుల్ టు గివ్ 10 crores వర్త్ ఆఫ్ లోన్. మీకు 10 crores వర్త్ ఆఫ్ లోన్ కావాలంటే ఇంకో 10 crores లోన్, 8 crores బిల్డింగ్ ఉంది, మనం 8 crores బిల్డింగ్ సెక్యూరిటీలో ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఇన్ఎలిజిబుల్ అని చెప్తున్నారు. రీజన్ అంటే ఇంకో 5 crores వర్త్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ కావాలి అని.
సో ఆ 5 crores వర్త్ మనం ఇంకొక అసెట్ ఇస్తున్నాం. ఓకేనా? ఏదైతే అడిషనల్ సెక్యూరిటీ ఇస్తామో దాన్నే కోలాటరల్ సెక్యూరిటీ అంటాం. అంటే ఒరిజినల్ సెక్యూరిటీ ఇన్‌సఫిషియంట్ అయినప్పుడు వి నీడ్ టు గివ్ అడిషనల్ సెక్యూరిటీ అండ్ దట్ అడిషనల్ సెక్యూరిటీ ఇస్ కాల్డ్ కోలాటరల్ సెక్యూరిటీ. కోలాటరల్ సెక్యూరిటీ. సెక్యూరిటీ విచ్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ అడిషన్ టు ద ప్రిన్సిపల్ సెక్యూరిటీ అగైన్స్ ద సేమ్ లయబిలిటీ ఆర్ అబ్లిగేషన్. బ్యాంక్ లోన్ 10 crores దానికోసం 2 సెక్యూరిటీస్ ఇస్తాం. సెకండ్ సెక్యూరిటీ ఎందుకు ఇస్తున్నాము? ఫస్ట్ సెక్యూరిటీ సరిపోకపోవడం వల్ల నౌ యూ హ్యావ్ టు గివ్ సెకండ్ సెక్యూరిటీ అండ్ దట్ సెకండ్ సెక్యూరిటీ ఈస్ కాల్డ్ కొలాటరల్ సెక్యూరిటీ. నెక్స్ట్ కంటింజెంట్ అసెట్. లిసన్ కేర్ఫుల్, మై 2 టర్మ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. కంటింజెంట్ అసెట్ అండ్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీ. సార్ కంటింజెంట్ అసెట్ అంటే దట్ ఈస్ ఏ పాసిబుల్ అసెట్. అంటే ఇప్పుడు అసెట్ కాదు మనకి, కానీ అసెట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఫ్యూచర్ అన్సర్టన్ ఈవెంట్. ఫ్యూచర్ అన్సర్టన్ ఈవెంట్ అది మన చేతిలో లేదు. ఓకేనా? దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఫ్యూచర్ అన్సర్టన్ ఈవెంట్. మనకు అసెట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందమ్మా, బట్ కన్ఫర్మేషన్ లేదు. కన్ఫర్మేషన్ ఉంటే అసలు కంటిన్యూస్ అసెటే అవ్వకూడదు, అది ఓన్ అసెట్ అవ్వాలి. కన్ఫర్మేషన్ లేదు కానీ అసెట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, ఇప్పుడు తెలియదు, ఫ్యూచర్లో తెలుస్తుంది. అండ్ దేని మీద అయితే డిపెండ్ అయిందో అది మన చేతిలో లేదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంటిన్యూస్ అసెట్. సేమ్ లైక్ కంటిన్యూస్ లయబిలిటీ కూడా అంతే. కంటిన్యూస్ లయబిలిటీ ఇస్ ఏ పాసిబుల్ ఆబ్లిగేషన్. మా ప్రెజెంట్ ఆబ్లిగేషన్ అంటే లయబిలిటీ. లయబిలిటీ అంటే ఆబ్లిగేషన్ టు పే, దాన్ని మనం ప్రెజెంట్ ఆబ్లిగేషన్ టు పే అంటాం. కంటిన్యూస్ లయబిలిటీ అనుకోండి, ఆబ్లిగేషన్ పాసిబుల్ ప్రెసెంట్ కదమ్మా, అంటే ఆబ్లిగేషన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది బట్ ఇప్పుడు కాదు, ఫ్యూచర్లో. డిపెండింగ్ అపాన్ సర్టన్ ఈవెంట్. ఎగ్జాంపుల్ క్రికెట్ మ్యాచ్ జరుగుతుందమ్మా, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వర్సెస్ ముంబై ఇండియన్స్. సో బెట్టింగ్ వేసాం, మా ఎగ్జాంపుల్ అండర్స్టాండింగ్ అవడం కోసం. చెన్నై గెలిస్తే 1 crore ఇస్తా అని, అంటే అపోజిట్ పార్టీకి చెన్నై ఓడిపోతే 1 crore అమౌంట్ వస్తుంది అని. ఇప్పుడు ఎవరికైతే అమౌంట్ వస్తుందో వాళ్ళకి పాసిబుల్ అసెట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్ అండ్ దట్ ఈవెంట్ ఈస్ మ్యాచ్. అండ్ అది మన చేతిలో ఉందా? నో, వాళ్ళ చేతిలో ఉంది కదా. వాళ్ళు సరిగ్గా ఆడితే గెలుస్తాం, లేకపోతే లేదు. అవునా కదా? సో ఎవరైతే పే చేస్తున్నారో వాళ్ళకి అది కంటిన్యూస్ లయబిలిటీ అవుతుంది. లయబిలిటీ ఈస్ బేస్డ్ అపాన్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఫ్యూచర్ అన్సర్టెన్ ఈవెంట్. ఓకేనా? సో కంటిన్యూస్ లయబిలిటీ అంటే పాసిబుల్ ఆబ్లిగేషన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, ఉందా లేదా? ఎస్ ఉంది, బట్ దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్. లైక్ ఆపోజిట్ పర్సన్కి కంటిన్యూస్ అసెట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, బట్ దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఫ్యూచర్ అన్సర్టెన్ ఈవెంట్. సో ఇక్కడ చూడము, ద అసెట్ ఇట్ ఈస్ అన్ అసెట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆర్ ఓనర్షిప్ ఆర్ వాల్యూ ఆఫ్ విచ్ మే బీ నో నాట్ డిటర్మైన్డ్ ఓన్లీ ఆన్ ద అకరెన్స్ ఆర్ నాన్ అకరెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ అన్సర్టెన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్. అంటే ఆ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్ జరగడం వల్ల కానీ, అంటే గెలవడం వల్ల కానీ, గెలవకపోవడం వల్ల కానీ తెలిసేది. లైక్ వైజ్ హియర్ ఆల్సో ఇట్స్ ఏ ఆబ్లిగేషన్ రిలేటెడ్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ కండిషన్ ఈరోజు ఉంది, ఆబ్లిగేషన్ ఉందా ఈరోజు? నో. సిచ్యువేషన్ విచ్ మే అరైజ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద అకరెన్స్ ఆర్ నాన్ అకరెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ అన్సర్టన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్. క్లియరా? ఎస్. నెక్స్ట్ క్యుములేటివ్ ప్రిఫరెన్షియస్. మా ప్రిఫరెన్స్ షేర్హోల్డర్స్, ఈక్విటీ షేర్స్ అని ఉంటాయి. ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్స్ అంటే రియల్ ఓనర్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్హోల్డర్స్ అనుకోండి, లిమిటెడ్ టైం పీరియడ్ ఉంటుందమ్మా, మాక్సిమం 20 years. ఈ 20 yearsలో వాళ్ళకి మనం ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ పే చేయాలి. ఏం చేయాలమ్మా? ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ పే చేయాలి. ఓకేనా? సో క్యుములేటివ్ ప్రిఫరెన్షియస్ అంటే ఏం సార్ అంటే ఏ క్లాస్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్షియస్ ఎంటైటిల్ టు పేమెంట్ ఆఫ్ క్యుములేటివ్ డివిడెండ్. మా డివిడెండ్ క్యుములేటివ్ డివిడెండ్ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ కంపెనీ విల్ డిక్లేర్ సమ్ డివిడెండ్ టు ద ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్. ఓకేనా? క్యుములేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ ఈరోజు డివిడెండ్ పే చేయడానికి వాళ్ళ దగ్గర ఫండ్స్ లేవు, సో పే చేయరు. నెక్స్ట్ ఇయర్ అనుకోండి ఫండ్స్ ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ ఇయర్ డివిడెండ్ పే చేస్తాం. బట్ క్యుములేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ డివిడెండ్ కూడా కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు. అంటే లాస్ట్ ఇయర్లో డివిడెండ్ పే చేయలేదు బికాస్ ఆఫ్ నాట్ హ్యావింగ్ ప్రాఫిట్స్. నౌ కరెంట్ ఇయర్ దే కెన్ ఏబుల్ టు క్లెయిమ్ డివిడెండ్ ఫర్ కరెంట్ ఇయర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రీవియస్ ఇయర్. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫండ్స్ లేవు కదా, ఆ ఫండ్స్ అండ్ కరెంట్ ఇయర్ డివిడెండ్ అన్ని కూడా తీసుకునే రైట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. క్యుములేటివ్ డివిడెండ్ అంటే కీప్ ఆన్ యాడింగ్. ఓకేనా? సో ప్రిఫరెన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ డీమ్డ్ టు బి క్యుములేటివ్ అన్లెస్ దే ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్లీ మేడ్ నాన్ క్యుములేటివ్. క్వశ్చన్లో నాన్ క్యుములేటివ్ అన్నప్పుడు మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఇది మీకు సిఏ ఇంటర్లో యూజ్ అవుతుంది. రైట్ నో జస్ట్ క్యుములేటివ్ ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ అంటే వాళ్ళ క్యుములేటివ్ డివిడెండ్ మీద రైట్ ఉంటుంది అంతే. దే కెన్ రైట్ టు టేక్ క్యుములేటివ్ డివిడెండ్. నెక్స్ట్ డెఫిషియన్సీ అంటే లయబిలిటీస్ ఆర్ మోర్ దెన్ అసెట్స్ అమ్మ, సింపుల్. సో లయబిలిటీస్ ఓవర్ అసెట్స్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇన్ ఏ గివెన్ డేట్. సో డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంది, అంటే ఎక్స్పెన్స్ ఎక్కువ ఉంది. నెక్స్ట్ డిప్రీషియబుల్ అసెట్. రీసెంట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ పేపర్, ఫైనల్ మాక్ ఎగ్జామ్, లక్ష్య మాక్ ఎగ్జామ్ అని ఒక డిస్కషన్ వచ్చింది, అందులో డిప్రీషియబుల్ అసెట్ ఉందమ్మా.
నథింగ్ బట్ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్, ఎక్విప్మెంట్ డెఫినేషన్. లిమిటెడ్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఉంటుంది, లిమిటెడ్ యూస్ఫుల్ లైఫ్ అండ్ ఎక్స్పెక్ట్ టు బి యూజ్ మోర్ దెన్ 1 పీరియడ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ టాంజిబుల్ ఐటమ్. అది బిజినెస్ కోసం అవ్వచ్చు, మన రెంటింగ్ బిజినెస్ కోసం అవ్వచ్చు, లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పస్ కోసం అవ్వచ్చు. అట్లీస్ట్ ఫర్ ఏ పీరియడ్, నాట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సేల్, నాట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సేల్, యూజ్ చేసే పర్పస్ యూజ్ చేసుకుంటాం దాన్ని. నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్. ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్ అంటే మన డే టు డే ఆర్డినరీ యాక్టివిటీ కాదు, అది ఎక్స్ట్రాడినరీ యాక్టివిటీ. ఎగ్జాంపుల్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్. ఇక్కడ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ నుంచి వచ్చే లాస్ కానీ గెయిన్ కానీ మనకి ఆర్డినరీ యాక్టివిటీ. మన బిజినెస్ ఎవ్రీడే ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అవుద్దా? మన బిజినెస్ ఫైర్ యాక్సిడెంటా? నో. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్ అంటే ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ. ఆర్డినరీ ఐటమ్ కంటే ఎక్స్ట్రా. ఆర్డినరీ అంటే డే టు డే రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్. ఓకేనా? సో ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటే మన కంట్రోల్ లేకుండా జరిగే ట్రాన్సాక్షన్ మనం ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్ అంటాం. ఇన్కమ్ ఆర్ ఎక్స్పెన్స్ దట్ అరైజెస్ ఫ్రమ్ ద ఈవెంట్స్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్ దట్ ఆర్ క్లియర్లీ డిస్టింక్ట్ ఫ్రమ్ ఆర్డినరీ యాక్టివిటీ. అని మన డే టు డే బిజినెస్ యాక్టివిటీ కంటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. దేర్ ఫోర్ ఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రీఅకర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆర్ రెగ్యులర్లీ. రెగ్యులర్గా జరగదు అది. నెక్స్ట్ ప్రామిసరీ నోట్. ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్. It is a instrument. It is an instrument in writing. That instrument is in writing. So, containing an unconditional undertaking అంటే unconditional responsibility signed by the maker. అంటే ఎవరైతే ప్రిపేర్ చేసా వాళ్ళే సిగ్నేచర్ చేస్తారు అనమాట. టు పే సర్టన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ ఓన్లీ టు ఏ సర్టన్ పర్సన్ ఆర్ టు ద బేరర్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్. ప్రామిసరీ నోట్ అంటే ఐ ప్రామిస్ టు పే అనే టర్మ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. రూపీస్ సో ఇన్ సో అమౌంట్ సో ఇన్ సో డేట్ టు సో ఇన్ సో పర్సన్ ఆర్ ఎల్స్ టు ద బేరర్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎవరి దగ్గర ఉంటే వాళ్ళకి పే చేస్తాం. అన్కండిషన్, ఇంకా అసలు కండిషన్ ఏమి ఉండదు. నువ్వు సిగ్నేచర్ చేస్తుంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా పే చేస్తున్నావు అని. ఇంకే కండిషన్స్ చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ప్రూడెన్స్. యాంటిసిపేటెడ్ లాస్ అకౌంట్ ఇమీడియట్లీ సార్, బట్ నాట్ యాంటిసిపేటెడ్ గెయిన్. దాన్ని మనం కన్సర్వేటిజం అని కూడా అంటాం. ఓకేనా? ఏ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కేర్ అండ్ కాషన్ ఇన్ అకౌంటింగ్ అకార్డింగ్ టు విచ్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ నాట్ యాంటిసిపేటెడ్ బట్ రికగ్నైజ్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ రియలైజ్డ్. అంటే ప్రాఫిట్ అనేది వచ్చినప్పుడే ఎంజాయ్ చేయాలి. లాస్ అనేది ఫ్యూచర్లో లాస్ వస్తాయేమో అని అనిపిస్తే ఇమీడియట్గా లాస్ రికగ్నైజ్ చేసుకోవాలి. మా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రెగ్యులర్గా చెప్తుంటే క్లాస్లో, సిఏ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్స్ రాసాం. పాస్ అవుతామని ఒపీనియన్ ఉందనుకోండి, రిజల్ట్ పాస్ అని వచ్చినప్పుడే దావత్ చేసుకోవాలి. అదే ఫెయిల్ అవుతామని ఒపీనియన్ ఉందనుకోండి, ఎగ్జామ్ రాసిన వెంటనే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి మళ్ళీ. అంటే ఫ్యూచర్లో ఫెయిల్ అవుతామని ఒపీనియన్ ఉంటే ఇమీడియట్గా యూ షుడ్ స్టార్ట్ ప్రిపరేషన్ ఫ్రమ్ నౌ. ఫ్యూచర్లో పాస్ అవుతాను అనుకుంటే పాస్ అయిన తర్వాత ఎంజాయ్ చేయి. ఓకేనా? పాస్ అయిన తర్వాత ఎంజాయ్ చేయాలి. అదే ఫ్యూచర్లో ఫెయిల్ అవుతాను అనుకుంటే ఇమీడియట్గా కష్టపడడం స్టార్ట్ చేయాలి. డన్. కన్జర్వేటివ్ అప్రోచ్ అమ్మ, ఎవరైనా అంతే. ఫ్యూచర్లో గెయిన్ వస్తుంది అనుకుంటే ఇప్పుడే ఎంజాయ్ చేయొద్దు, గెయిన్ వచ్చినప్పుడు ఎంజాయ్ చేయాలి. అదే లాస్ అవుతుంది అనుకుంటే ఇప్పుడే బాధపడాలి. డన్. నెక్స్ట్ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ డిప్రిసియేషన్ టాపిక్లో నేర్చుకుంటారు. కేటగిరీ ఏ టాపిక్లో ఉంటుందమ్మా అది డిప్రిసియేషన్. సో అసెట్ ఇంక్రీజ్, అసెట్ అకౌంట్ బిట్ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. అసెట్ ఇంక్రీజ్ అంటే దేని కంపేర్ చేస్తామా? నీ బుక్లో ఉన్న వాల్యూని అండ్ మార్కెట్లో ఉన్న వాల్యూకి. ఇఫ్ బుక్ వాల్యూ ఇస్ 10 lakhs, మార్కెట్ వాల్యూ ఇస్ 12 lakhs, ఈ 2 lakhs మనం రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ అనాలి. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేస్తాం? అసెట్ అకౌంట్ బిట్ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. మేబీ నా డిప్రిసియేషన్ క్లాస్ వినుంటే నేను చెప్పుంటా, గెయినా లాసా? గెయిన్ సార్. పాకెటా బ్రెయినా? బ్రెయిన్ సార్. బ్రెయిన్ అంటే రీవాల్యుయేషన్, పాకెట్ అంటే P&L అని. దెన్ సో reserve created on revaluation of assets or net assets of an enterprise represented by the surplus of estimated replacement cost and market value or estimated market value over its book value. Example, book value 10 lakhs sir, market లో అదే 10 lakhs కాస్త 12 lakhs ఉంది సార్. సో డిఫరెన్స్ 2 lakhs మనం సర్ప్లస్ అంటాం. దాన్ని మనం రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ అనాలి. డన్. క్లియరా? నెక్స్ట్ సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ ఫామ్. ఇందా డిస్కస్ చేసాం. లీగల్ ఫామ్ కంటే ఎకనామిక్ రియాలిటీకి ఇవ్వాలి. ఎకనామిక్ రియాలిటీ అంటే అమౌంట్, అంటే దాని నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్ కానీ లాస్ కానీ నువ్వే బేర్ చేస్తున్నావు, నువ్వే ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు. లీగల్ ఓనర్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. ఎగ్జాంపుల్ వి పర్చేస్డ్ బైక్ అమ్మ, బట్ ఇంకా ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వలేదు, కానీ బైక్ మనం వాడుకుంటున్నాం, బైక్ యూజ్ చేసేస్తున్నాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎవరైనా బైక్ ఎవరిది అని అంటే లీగల్గా నేను ఓనర్ కాదు వేరే వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్తారా? నువ్వు ఆ బైక్ నాదే అని చెప్తాం. బైక్లో పెట్రోల్ అయిపోయింది, ఎవరు పోయించుకోవాలమ్మా? మనమే పోయించుకోవాలి. బైక్ రిపేర్ వచ్చింది, ఎవరు చేయించుకో? మనమే చేయించుకోవాలి. లీగల్ ఓనర్ నేను కాదని చెప్పేసి ఎవరైతే నీకు లోన్ ఇచ్చారో ఆ పర్సన్ మీ బైక్ రిపేర్ వచ్చింది రిపేర్ చేయండి అని చెప్తారా? నో. సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ ఫామ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సబ్స్టాన్స్, ఫిజికల్ సబ్స్టాన్స్, ఎకనామిక్ రియాలిటీ. ఓవర్ ఫామ్ అంటే లీగల్ ఫామ్. సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ లీగాలిటీ. లీగల్ ఫామ్ కంటే సబ్స్టాన్స్కే ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. సబ్స్టాన్స్ అంటే ఎకనామిక్ రియాలిటీ.
So an accounting concept according to which a substance or not merely it is an accounting concept according to which the substance and not merely the legal form of the transactions and events. Their accounting treatment in preparation and presentation of financial statement. Accounting is based on substance but not legal form. Accounting is based on accounting is based on substance but not on లీగల్ ఫామ్ అంతే. డన్, క్లియరా? నెక్స్ట్, సో ఇక్కడికి అకౌంటింగ్ టర్మినాలజీ అయిపోయిందన్నమాట. డన్. నేను అక్కడ ది ఎండ్ గేమ్ స్కెడ్యూల్లో ఇచ్చిన టర్మ్స్ కంటే ఎక్స్ట్రా టర్మ్సే చెప్పాను, సో యూస్ అవుతాయి. డన్. నెక్స్ట్, క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. మా క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్, షార్ట్ టర్మ్ బెనిఫిట్. ద మెయిన్ బైఫర్కేషన్ ఇస్ benefit derived from that expenditure. Check cheyandi. If the benefit derived from that expenditure is more than a year, then that is a capital expenditure amma. If the benefit derived from that is within a year, then that is a revenue expenditure. Capital expenditure and revenue expenditure. మనకి క్యాపిటల్ రిసీట్, రెవెన్యూ రిసీట్, క్యాపిటల్ పేమెంట్, రెవెన్యూ పేమెంట్ ఉంటాయి. దెన్ సో మెయిన్ బైఫర్కేషన్ చూడము. జనరల్లీ క్యాపిటల్ రెవెన్యూ అన్న వెంటనే బెనిఫిట్ లాంగ్ టర్మ్ షార్ట్ టర్మ్ చెక్ చేసుకోవాలి. 1 year, విత్ ఇన్ ఏ ఇయర్, మోర్ దెన్ ఇయర్. సార్ బెనిఫిట్ వస్తుంది సార్, ద బెనిఫిట్ ఫర్ పీరియడ్ ఎక్స్టెండింగ్ 1 year సార్, అప్పుడు ఏమో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది. సార్ బెనిఫిట్ వస్తుంది సార్, బట్ దట్ బెనిఫిట్ విల్ ఎక్స్పైర్ విత్ ఇన్ ఏ ఇయర్ సార్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది. అదే క్యాపిటల్ రిసీట్ అనుకోండి, డే టు డే యాక్టివిటీ వల్ల రిసీవ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఏ రెవెన్యూ రిసీట్. లేదు సార్, ఒక క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ వల్ల, ఎగ్జాంపుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ సేల్ చేసాం, దట్ ఈస్ ఏ రెవెన్యూ రిసీట్ కదమ్మా, దట్ ఈస్ ఏ క్యాపిటల్ రిసీట్. అదే గూడ్స్ సేల్ చేస్తే రెవెన్యూ రిసీట్. ఆర్డినరీ యాక్టివిటీ వల్ల ఇన్ఫ్లో వస్తుంది సార్, ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ వల్ల ఇన్ఫ్లో వస్తుంది సార్, ఏంటది? రెవెన్యూ రిసీట్. సార్ మన ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ కాదు అది, కానీ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షనే, దెన్ దట్ ఈస్ ఏ క్యాపిటల్ రిసీట్. క్యాపిటల్ రిసీట్ ఫ్రీక్వెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ అవ్వదు, అది రెగ్యులర్గా జరిగే ట్రాన్సాక్షన్, రేర్ ట్రాన్సాక్షన్. రెగ్యులర్ జరిగే ట్రాన్సాక్షన్ వల్ల రిసీట్ వస్తే దట్ ఈస్ ఎ రెవెన్యూ రిసీట్. నౌ దట్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ బేస్డ్ ఆన్ బెనిఫిట్. సమ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఫర్నిచర్ పర్చేస్ చేస్తాం, అదేంటమ్మా లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్ ఇస్తుంది, సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. బట్ అదే ఫర్నిచర్ షాప్ వాళ్ళకి అది సేల్ చేయడం కోసం, వాళ్ళ బెనిఫిట్ ఏమి ఉండదు అక్కడ, సేల్ చేయడం, గూడ్ పర్చేస్ లాగా వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది. అంటే వాట్ ఆర్ ఆల్ ద కన్సిడరేషన్స్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ టు బైఫర్కేట్ an expense or a receipt as a capital or expenditure, capital or revenue. We need to consider these points. Nature of business. నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్, మన బిజినెస్ నేచర్ ఏంటి, మన బిజినెస్ నేచర్ ఏంటి? ఇందాక గూడ్స్ ట్రేడింగ్ ఎంటిటీ, అండ్ అదే ట్రేడింగ్ రిలేటెడ్ టు అసెట్. ఫర్నిచర్ బయింగ్ సెల్లింగ్ అనుకోండి, ఫర్నిచర్ పర్చేస్ ఈజ్ నాట్ ఏ క్యాపిటల్, ఈజ్ ఎ రెవెన్యూ. అదే మనకి ఇట్స్ ఏ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్, రికరింగ్ నేచర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్. కీప్ ఆన్ ఎవ్రీ టైమ్ రిపీట్ అవుతూ ఉంది ఇయర్లో, దెన్ దట్ ఈస్ ఎ రెవెన్యూ. లేదు సార్, వెరీ రేర్గా జరుగుతుంది, క్యాపిటల్. నెక్స్ట్, పర్పస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్స్. పర్పస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్స్, ఎక్స్పెన్స్ పర్పస్ ఏంటి? మనం పెట్టిన ఎక్స్పెన్స్ నుంచి బెనిఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి, బెనిఫిట్ ఎగ్జాంపుల్ బైక్ తీసుకోండి, ఓకేనా? బైక్ అట్ ప్రెసెంట్ మైలేజ్ 50 ఇస్తుంది, నార్మల్గా బైక్ 50 ఇస్తుంది, బట్ అది మనం యూజ్ చేయడం వల్ల అది 30కి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్ అవుతున్నాం, సో 30 నుంచి నార్మల్ కెపాసిటీ 50 వరకు వచ్చింది. ఇక్కడ పెట్టిన రిపేర్ కాస్ట్ చూసారా, అది రెవెన్యూ నేచర్, అంటే నార్మల్ కెపాసిటీకి తీసుకొస్తుంది. బట్ అలా కాదు, నువ్వేదో మాడిఫై చేయించావు, ఇమీడియట్గా నీకు 50 మైలేజ్ కాస్త 60 ఇస్తుంది, అంటే ఒరిజినల్ కెపాసిటీ కంటే రెవెన్యూ జనరేటింగ్ కెపాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేసిందమ్మా. దెన్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. నెక్స్ట్, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ జనరేటింగ్ కెపాసిటీ, సేమ్ పాయింట్. నెక్స్ట్, మెటీరియాలిటీ ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఇన్వాల్వ్డ్. అమౌంట్ స్మాల్ అమౌంట్ అనుకోండి, నీకు బెనిఫిట్ వచ్చిందా లేకపోతే సంబంధం లేదు, చిన్న అమౌంట్ కదా రెవెన్యూ. పెద్ద అమౌంట్ అయితే క్యాపిటల్. సార్ అది చిన్నది అమౌంట్, పెద్ద అమౌంట్, ఇంపార్టెంట్ అమౌంట్, సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ ఎలా తెలుస్తుంది? దట్ ఈస్ ఎ కంపెనీ అకౌంటింగ్ పాలసీ అమౌంట్, ఓకేనా? కొన్ని కంపెనీస్కి 1 lakh బిగ్ అమౌంట్ అవ్వచ్చు, కొన్ని కంపెనీస్ 1 lakh వెరీ స్మాల్ అవ్వచ్చు, ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, పిన్ పంచ్ పర్చేజ్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటర్ పర్చేస్డ్. క్యాలిక్యులేటర్ మోర్ దెన్ 1 year వస్తుంది కదా, ఎస్ వస్తుంది, బట్ క్యాలిక్యులేటర్ ఎంతమ్మా 500, 400, 300 ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ 500ని అసెట్లా నోట్ చేయాలి సార్ అంటే, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే బెనిఫిట్ మోర్ దెన్ ఇయర్ వస్తుందమ్మా, బట్ దట్ ఈస్ వెరీ నామినల్ అమౌంట్, ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ రెవెన్యూ, స్టేషనరీ ఎక్స్పెన్స్ అని నోట్ చేయాలి. ఇక్కడ నువ్వు బెనిఫిట్ బైఫర్కేషన్ చూడదు, అందుకే ఈ పాయింట్స్ అన్ని. అంటే టు డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాపిటల్ నేచర్ ఆర్ రెవెన్యూ నేచర్, ఈ 5 points కన్సిడర్ చేయాలి. ఏంటమ్మా 5 points చెప్పండి? నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్, నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్,
రికరింగ్ అంటే రికరింగ్ నేచర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్, పర్పస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్, పర్పస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్, ఎఫెక్ట్ ఆన్ రెవెన్యూ జనరేటింగ్ కెపాసిటీ అండ్ మెటీరియాలిటీ ఆఫ్ అమౌంట్ ఇన్వాల్వ్డ్. క్లియరా? క్యాపిటల్ రిసీట్. It is a clear distinction between capital expenditure and revenue expenditure. In the same manner, capital receipt may be distinguished from revenue receipt. Second term, receipts which are obtained in the course of normal business activity are revenue receipts. మన రెగ్యులర్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ వల్ల జనరేట్ అయ్యే రిసిప్ట్ని రెవెన్యూ రిసిప్ట్ అనాలి. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్, receipts which are not revenue in nature is called capital receipt. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇక్కడ ఏంటమ్మా, సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్. దెన్ నెక్స్ట్ ఇంకేమి ఇచ్చాము ఇక్కడ, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మళ్ళీ సపరేట్ చూస్తాం మనం. కంటిన్యూస్ అసెట్, కంటిన్యూస్ లయబిలిటీ. నెక్స్ట్ కంటింజెంట్ అసెట్ అండ్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీ. సో చూడము, ఆల్రెడీ ఇందా డిస్కస్ చేసాం అకౌంటింగ్ టర్మినాలజీ, సేమ్ అవే పాయింట్స్ ఇక్కడ. కంటింజెంట్ అసెట్ అండ్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీ. కంటింజెంట్ అంటేనే కన్ఫర్మేషన్ లేదు అని, పాసిబుల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో అసెట్ ఈజ్ ఎ పాసిబుల్ అసెట్, ఈజ్ ఎ పాసిబుల్ అసెట్ అండ్ ఈజ్ ఎ పాసిబుల్ ఆబ్లిగేషన్. కంటింజెంట్ అసెట్ అంటే పాసిబుల్ అసెట్, అసెట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. కంటింజెంట్ లయబిలిటీ అంటే పాసిబుల్ లయబిలిటీ, పాసిబుల్ ఆబ్లిగేషన్, లయబిలిటీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ అరైజెస్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఈవెంట్, అరైజెస్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఇందా డిస్కస్ చేసాం మనం. పాస్ట్ ఈవెంట్ ఏంటమ్మా, మనం అగ్రి అవుతున్నాం కదా, బెట్టింగ్ చేస్తున్నాం మ్యాచ్ మీద, సిఎస్కే విన్ అవుతే అమౌంట్ ఇస్తా, ముంబై ఇండియన్స్ విన్ అయితే అమౌంట్ తీసుకుంటా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటి, అసెట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది బేస్డ్ ఆన్ పాస్ట్ ఈవెంట్, బేస్డ్ ఆన్ పాస్ట్. ఆ పాస్ట్ ఈవెంట్ మనం అగ్రి అవుతున్నాం కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాస్ట్ ఈవెంట్. అండ్ దేర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ విల్ బీ కన్ఫర్మ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్, that may arise in future depending upon, only after ఫ్యూచర్ మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాతనే, మ్యాచ్ గెలవడం వల్ల కానీ మ్యాచ్ ఓడిపోవడం వల్ల కానీ తెలుస్తుంది నీకు, అవునా కదా? సో ఎదర్ అకరెన్స్ ఆర్ నాన్ అకరెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ అన్సర్టన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటమ్మా, మ్యాచ్ గెలవడం, వన్ ఈవెంట్ ఓన్లీ. బట్ అలా కాకుండా సిఎస్కే విన్ అవ్వాలి విత్ 5 వికెట్స్ డిఫరెన్స్. ఇదేంటమ్మా, 2 కండిషన్. విన్ అయితే సరిపోదు, 5 వికెట్స్ డిఫరెన్స్ విన్ అవ్వాలి. ముంబై ఇండియన్స్ విన్ అవ్వాలి విత్ 50 రన్స్ డిఫరెన్స్. 2 కండిషన్, విన్ అవుతే సరిపోతే 50 రన్స్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ కండిషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా, 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ కూడా కండిషన్స్ అనేది ఏదర్ 1 ఆర్ మోర్ ఉండాలి. అండ్ దోస్ ఈవెంట్స్ ఆర్ అన్సర్టన్ ఫ్యూచర్, మన చేతిలో ఏముండదు, అందుకే దాన్ని అన్సర్టన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్ అంటుంది. ఓకేనా? సో కంటింజెంట్ అసెట్, కంటింజెంట్ లయబిలిటీ రెండు సైమల్టేనియస్గా నేర్చుకోవాలమ్మా, ప్యారలల్గా నేర్చుకోవాలి. కంటింజెంట్ అసెట్ ఇస్ ఏ పాసిబుల్ అసెట్, కంటింజెంట్ లయబిలిటీ ఇస్ ఏ పాసిబుల్ అప్లికేషన్. అరైజెస్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఈవెంట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ఫ్యూచర్ అన్సర్టన్ ఈవెంట్, డిపెండింగ్ అపాన్ ఫ్యూచర్ అన్సర్టన్ ఈవెంట్. చాలు, ఈ టర్మ్స్ ఇవ్వాలి ఉండాలమ్మా. పాసిబుల్ అసెట్, పాసిబుల్ అప్లికేషన్, అరైజెస్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఈవెంట్, రిజల్టింగ్ ఇన్ టు ఫ్యూచర్ అవుట్ఫ్లో, రిజల్టింగ్ ఇన్ టు ఫ్యూచర్ అవుట్ఫ్లో, అండ్ దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ అన్సర్టన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్, డిపెండ్స్ అపాన్ అన్సర్టన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్. ఓకేనా? మా ప్రొవిజన్ అంటే నార్మల్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఉంది చూసారా, ఆ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్కి ఇక్కడ ప్రొవిజన్కి డిఫరెన్స్ ఉందమ్మా. దట్ ఈస్ ప్రొవిజన్ రిలేటెడ్ టు అసెట్ డెటార్, ఇక్కడ ప్రొవిజన్ రిలేటెడ్ టు లయబిలిటీ, ప్రొవిజన్ రిలేటెడ్ టు లయబిలిటీ. ఎగ్జాంపుల్ సో మన కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే, ఎగ్జాంపుల్ బూస్ట్ అండ్ హార్లిక్స్ రెండు తీసుకోండి. సో బూస్ట్ కంపెనీ వాళ్ళ అడ్వర్టైజింగ్లో ఏం చేశారంటే హార్లిక్స్ కంపెనీని డిఫేమ్ చేశారమ్మా. అంటే మీరు ఆ హార్లిక్స్ ప్రోడక్ట్ తీసుకోవద్దు అని చెప్పారు. ఎప్పుడైనా కానీ అడ్వర్టైజ్మెంట్లో మన గురించి మనం డబ్బా కొట్టుకోవాలి, అంతే కదా, అవతలని తగ్గించొద్దు. సో ఇక్కడ బూస్ట్ కంపెనీ ఏం చేసిన అడ్వర్టైజ్మెంట్లో హార్లిక్స్ కంపెనీ ప్రొడ్యూస్ చేసే హార్లిక్స్ ఏదైతే ఉందో అది యూస్ చేయకండి, దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అని ఒక స్టేట్మెంట్ పాస్ చేశారు అడ్వర్టైజ్మెంట్లో. మరి చేయొచ్చు అలాగా? చేయకూడదు. సో హార్లిక్స్ కంపెనీ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎవరైనా వాళ్ళు కేసు ఫైల్ చేస్తారమ్మా, కేసు ఫైల్ చేస్తారు. డన్. ఖచ్చితంగా మనకు తెలుసు ఓడిపోతామని, బట్ ఇంకా కోర్టు డిక్లేర్ చేయలేదు. మనకు ఖచ్చితంగా తెలుసు కేసు ఓడిపోతాం, బట్ ఇంకా కోర్టు నుంచి డిక్లరేషన్ రాలేదు. డిక్లరేషన్ వస్తే వీ హ్యావ్ టు పే అమౌంట్. ఇప్పుడు నీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి, ఖచ్చితంగా గెలుస్తామని, ఖచ్చితంగా ఓడిపోతామని. ఓడిపోతాం అంటే ఓడిపోతే యూ హ్యావ్ టు పే పెనాల్టీ. ప్రెసెంట్ నీకు ఆబ్లిగేషన్ ఉంది, బట్ ఎంత డోంట్ నో, యూనిట్ టు ఎస్టిమేట్. సో లయబిలిటీ ఉంది, బట్ ఎంతో తెలియదు, వీ నీడ్ టు ఎస్టిమేట్. సో ప్రొవిజన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ లయబిలిటీ విచ్ రిక్వైర్స్ ఎస్టిమేషన్. ప్రొవిజన్ ఈజ్ ఎ లయబిలిటీ విచ్ రిక్వైర్స్ ఎస్టిమేషన్. ప్రొవిజన్ ఈజ్ ఎ లయబిలిటీ విచ్ రిక్వైర్స్ ఎస్టిమేషన్. ఓకేనా? సో ప్రొవిజన్ ఈజ్ ఎ లయబిలిటీ విచ్ రిక్వైర్స్ ఎస్టిమేషన్. ఇక్కడ మనకి కంటిన్యూస్ అసెట్, కంటిన్యూస్ లయబిలిటీ మాత్రమే ఉందమ్మా. సో ప్రొవిజన్ చూడండి, ప్రొవిజన్ ఈజ్ ఎ ప్రెసెంట్ లయబిలిటీ, మన దగ్గర లయబిలిటీ ఉంది, బట్ ఆఫ్ అన్సర్టన్ అమౌంట్.
అందుకే ఇట్స్ రిక్వైర్స్ సబ్స్టాన్షియల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్. ప్రొవిజన్ అంటే లయబిలిటీ సార్. ఎంత తెలియదు సార్, ఎలా మరి ఎస్టిమేట్ చేయాలి సార్. అండ్ విచ్ రిక్వైర్స్ సబ్స్టాన్షియల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్. మా సబ్స్టాన్షియల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్ అంటే ఇంతకంటే బెస్ట్ ఎస్టిమేట్ లేదు అని, ఇంతకంటే బెస్ట్ ఎస్టిమేషన్ లేదు అని. క్లియర్? సో ప్రొవిజన్ రికగ్నిషన్ క్రైటీరియా చూడము. ప్రెసెంట్ ఆబ్లిగేషన్ ఉండాలి, ఉందా లేదా? ఎస్ సార్. అండ్ దట్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఈవెంట్. అడ్వర్టైజ్మెంట్లో డిఫైన్ చేసాం. ఏ రిలయబుల్ ఎస్టిమేట్ కెన్ బి మేడ్. సార్ లయబిలిటీ ఉంది, ప్రెసెంట్ ఆబ్లిగేషన్ ఉంది పాస్ట్ ఈవెంట్ వల్ల, కానీ ఎంత అమౌంట్ తెలియదు సార్, అప్పుడు నోట్ చేయొద్దు. నువ్వు ఎస్టిమేట్ చేయగలగాలి సార్. ఎస్టిమేషన్ నాట్ పాసిబుల్ సార్, నాట్ ఏబుల్ టు ఎస్టిమేట్ సార్. డోంట్ రికగ్నైజ్ ప్రొవిజన్, డోంట్ రికగ్నైజ్ ప్రొవిజన్. క్లియరా? కంటింజెంట్ లయబిలిటీ రికగ్నిషన్ క్రైటీరియా ఏముండదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రాబబుల్ దట్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ దోస్ ఆబ్లిగేషన్ విల్ రిక్వైర్ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్. కంటింజెంట్ లయబిలిటీ అసలు కంటింజెంట్ లయబిలిటీ అంటే పాసిబుల్ ఆబ్లిగేషన్, అది ప్రెసెంట్ ఆబ్లిగేషన్ కాదు, పాసిబుల్ ఆబ్లిగేషన్. ఏంటమ్మది? పాసిబుల్ ఆబ్లిగేషన్. ఇవే పాయింట్స్ ఇక్కడ చెప్తారమ్మా. రిలయబుల్ ఎస్టిమేషన్ ఉండాలి ఇక్కడ ప్రొవిజన్లో. అదే కంటింజెంట్ లయబిలిటీ అనుకోండి, తెలియదు కదా మనకు అసలు ఉందో లేదో. సో పాసిబుల్ ఆబ్లిగేషన్, ప్రెసెంట్ ఆబ్లిగేషన్ కాదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడమ్మా. ఇట్స్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఏ పాసిబుల్ అసెట్ arises from past event whose existence will be confirmed only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, and that is not wholly within the control of enterprise. సో ఇన్ని దగ్గర ప్రతి దగ్గర ఉందమ్మా డెఫినేషన్. సమరీ పాయింట్స్ ఉన్న డెఫినేషన్ చదువుకోండి. పాసిబుల్ అబ్లిగేషన్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఈవెంట్ దట్ మే అరైజ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద అకరెన్స్ ఆర్ నాన్ అకరెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ అన్సర్టన్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్. లయబిలిటీ అంటే ఏంటమ్మా? కంటింజెంట్ లయబిలిటీ వేరు, లయబిలిటీ వేరు. కంటింజెంట్ లయబిలిటీ అంటే పాసిబుల్ ఆబ్లిగేషన్, అదే లయబిలిటీ అంటే ప్రెసెంట్ ఆబ్లిగేషన్. అమౌంట్ కూడా తెలుసు, అమౌంట్ కూడా తెలుసు. మర్చిపోండి ఒకసారి. ప్రొవిజన్కి ప్రొవిజన్ లయబిలిటీ కంటింజెంట్ లయబిలిటీ డిఫరెన్స్ అనమాట. లయబిలిటీ అంటే ప్రెసెంట్ ఆబ్లిగేషన్ ఉంది, ప్రొవిజన్ అన్నా కానీ ప్రెసెంట్ ఆబ్లిగేషన్ ఉంది. కంటింజెంట్ లయబిలిటీ అంటే ప్రెసెంట్ ఆబ్లిగేషన్ లేదు. మరి ఏముంది సార్? పాసిబుల్ ఆబ్లిగేషన్ ఉంది, పాసిబుల్ ఆబ్లిగేషన్ ఉంది. నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్ అమౌంట్ పక్క తెలుసా సార్? తెలియదు సార్. సో వీ నీడ్ టు ఎస్టిమేట్, వీ నీడ్ టు ఎస్టిమేట్. లయబిలిటీ అంటే అమౌంట్ కూడా పక్కా తెలుసు. కంటిన్యూ లయబిలిటీ అంటే పాసిబుల్ ఆబ్లిగేషన్ కదా, ఆబ్లిగేషన్ లేదు, పాసిబుల్ ఆబ్లిగేషన్. అండ్ ఫ్యూచర్లో అవుట్ఫ్లో ఉందన్న విషయం తెలుసు మనకి, కానీ కన్ఫర్మ్గా తెలియదు. దెన్ సో ప్రొవిజన్ is a present liability of uncertain amount which can be measured reliably by using substantial degree of estimation, where contingent liability is a possible obligation that may or may not crystallize depending upon the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. Clear? Cheppandi. Yes. Next, accounting policies. Accounting policies. మా సెలెక్షన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ డిఫరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్కి డిఫరెంట్ వేస్లో ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, లాస్ట్ ఇన్ మెజర్మెంట్ అమ్మ, కాస్ట్, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, సింపుల్ యావరేజ్ వెయిటెడ్, డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ గుడ్ విల్ ఉంది, యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మెథడ్, సూపర్ ప్రాఫిట్ మెథడ్, యానిటీ మెథడ్, క్యాపిటల్, డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కదా. సో సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్కి డిఫరెంట్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉంటాయమ్మా. సో అకౌంటింగ్ పాలసీ ఏం చెప్తుందంటే నువ్వు ఏ పాలసీ అయినా తీసుకో, ఏ మెథడ్ అయినా తీసుకో, బట్ ఈ 3 రిక్వైర్మెంట్స్ని డివేట్ అవ్వద్దు. అంటే ప్రూడెన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండాలి, ప్రూడెన్స్ కాన్సెప్ట్ని వైలేట్ చేయొద్దు. అంటే ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ చేసే పాలసీ నువ్వు సెలెక్ట్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్ సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ ఫామ్ అంటే లీగల్గా ఉన్నదానికి నువ్వు ప్రయారిటీ ఇవ్వద్దు. సబ్స్టాన్స్ అంటే ఎకనామిక్ రియాలిటీ, దానికి మాత్రం ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ మెటీరియాలిటీ అంటే అన్ ఐటమ్ విచ్ మే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద డెసిషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్, అన్ ఐటమ్ విచ్ మే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద డెసిషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్, an item which may influence the decision of investor. Next, changes in accounting policy. Listen, changes in accounting policy. Sir, example ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నాను సార్, అది నేను లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ షిఫ్ట్ చేసేసారంటే జనరలీ దట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్, బట్ ఇన్ 3 కేసెస్లో వీ కెన్ ఆల్టర్. సో ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ బై స్టాట్యూట్, అంటే యాజ్ పర్ ద లా. కంపెనీస్ యాక్ట్లోనే చెప్పారు చేంజ్ చేయండి అని. సో మన కంపెనీకి కంపెనీస్ యాక్ట్ అప్లికబుల్, సో చేంజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫర్ కంప్లైన్స్ విత్ అన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్. మా అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవ్వాలి, ఫ్రేమ్ చేస్తాను. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ బోర్డ్ సెట్ చేసి ఉంటుందమ్మా. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేట కాన్సెప్ట్ అదే అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. అది లా వల్ల కానీ స్టాండర్డ్ వల్ల కానీ చేంజ్ చేయొచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్,
Change would result more appropriate presentation of financial statements. More appropriate presentation of financial statements. మనం స్టార్టింగ్లో మీనింగ్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్లో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చదువుకున్నాం మనం. ఏంటి? న్యూట్రాలిటీ, అన్బయాస్డ్నెస్, ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఫెయిత్ఫుల్ రిప్రజెంటేషన్, ఓకేనా, రిలవెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇవన్నీ చెప్పాం కదా. ఇవన్నిటి సాటిస్ఫై అవ్వడం కోసం, అంటే నాకు ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ కంటే లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్లోనే రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది అనుకోండి, యూ కెన్ ఆల్టర్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ టు లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. మా ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ నుంచి లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్కి షిఫ్ట్ అవ్వడం అకౌంటింగ్ పాలసీ చేంజ్ చేయడం అంటారు. బట్ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ నుంచి రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ ఈజ్ నాట్ ఏ అకౌంటింగ్ పాలసీ, ఇట్ ఈస్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్. లిసన్ కేర్ఫుల్. వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. ఎగ్జాంపుల్, కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ అని మనం ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ టు లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, ఇట్ ఈస్ ఏ అకౌంటింగ్ పాలసీ చేంజ్ అంటారు. చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీ. చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీ. When it comes to method of depreciation, method of depreciation from straight line method to written down value method, that is not accounting policy, that is a change in accounting estimate. True or false? Important. Depreciation change method accounting estimate అనాలి. బట్ ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్ మెజర్మెంట్ బేసిస్, అంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ నుంచి చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీ అనాలి. సరే, ఎందుకు ఇది ఎస్టిమేట్ సార్ అంటే, ఇక్కడ చూడండి, స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ రిటర్న్ 10%, 10%, 15%, ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ మెథడ్, సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ మెథడ్, ఇవన్నీ ఏంటమ్మా, అసలు నుంచి మనకు బెనిఫిట్ ఏ ప్యాటర్న్లో ఉంటే ఆ ప్యాటర్న్లో ఉండాలి. ఫ్యూచర్లో బెనిఫిట్ ఎట్లుంటుందో అది ముందే ఎస్టిమేట్ చేయగలుగుతావు నువ్వు? నో. ఫస్ట్ వన్ ఇనిషియల్ ఎస్టిమేషన్ అన్ని ఇయర్స్కి ఈక్వల్గా వస్తుందని అనుకున్నాం, అందుకే స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ ఫాలో అయ్యి. ఇప్పుడు ఒక 5 ఇయర్స్ తెలిసింది బెనిఫిట్ డిక్రీజ్ ఇన్ ట్రెండ్లో ఉంది అని, అప్పుడు నువ్వు డిప్రిసియేషన్ కూడా డిక్రీజ్ ఇన్ ట్రెండ్లోనే ఉండాలి. అంటే యూ షుడ్ చేంజ్ యువర్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్ ఫ్రమ్ స్ట్రైట్ లైన్ టు రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ. అంటే నీ ఎస్టిమేషన్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల మెథడ్ చేంజ్ అవుతుంది. అదే ఇన్వెంటరీ కేసులో ఎస్టిమేషన్ చేంజా? నో. యూ డిసైడెడ్ టు చేంజ్. దట్ ఈస్ అకౌంటింగ్ పాలసీ, బట్ హియర్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్. సో అకౌంటింగ్ పాలసీ రిఫర్స్ టు స్పెసిఫిక్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. ఏంటమ్మవి? స్పెసిఫిక్ అకౌంటింగ్ principles and method of applying these principles. So major characteristics would be considered for the purpose of selection. ఏంటమ్మా? prudence, substance over form and materiality. Only summary point చదువుకోండి సరిపోద్దమ్మా. It is required by some statute or compliance with accounting standard or for more appropriate presentation of financial statements. అంటే చేంజ్ చేస్తే కానీ ఇంకా బాగా ప్రెజెంట్ చేయగలుగుతాం మేము ఫైనాన్షియల్స్, అప్పుడు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంపార్టెంట్. Change in accounting policy allowed or not allowed? Generally not allowed, but in 3 cases we can alter our accounting policy. ఎప్పుడమ్మా? Change is required by law, change is required by accounting standard, or for better appropriate presentation of financial statements. Clear? Yes. Next, accounting as a measurement technique. ఇక్కడ చూడమ్మా, ఇందులో మనం ఏం చేయాలి? అకౌంటింగ్ as a measurement principle, valuation principles, define measurement in brief, summary. Define measurement in brief. ఇక్కడ చూడమ్మా, వాల్యుయేషన్ ప్రిన్సిపల్ చూడండి. ఫస్ట్ వాల్యుయేషన్, హిస్టారికల్ కాస్ట్, కరెంట్ కాస్ట్, రియలైజబుల్ కాస్ట్, ప్రజెంట్ వాల్యూ. మా హిస్టారికల్ కాస్ట్ అంటే మనం పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఎంత ఖర్చు అయింది, అక్విజిషన్ కాస్ట్ అంటే మన, ఇట్ మీన్స్ అక్విజిషన్ ప్రైస్. ఎగ్జాంపుల్ చదువుకుంటే అర్థమవుతుంది. హిస్టారికల్ కాస్ట్ నథింగ్ బట్ మనం ఎంత ఖర్చు పెట్టాం. కరెంట్ కాస్ట్ అంటే ఎట్ ప్రెజెంట్ నీకు ఇప్పుడు అదే కావాలంటే ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి. కొంచెం కరెంట్ కాస్ట్ నథింగ్ బట్ cash equivalent that would have to be paid if the same or an equivalent asset was acquired currently. ఇదేంటమ్మా? హిస్టారికల్ కాస్ట్ అంటే నువ్వు ఒక 5 years బ్యాక్ బిల్డింగ్ కార్ పర్చేస్ చేసాము, ఎంత ఖర్చు పెట్టో దట్ ఈస్ కాల్డ్ హిస్టారికల్ కాస్ట్. కరెంట్ కాస్ట్ అంటే అదే కార్ ఇప్పుడు పర్చేస్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కరెంట్ కాస్ట్. నెక్స్ట్, రియలైజబుల్ వాల్యూ. మా రియలైజబుల్ వాల్యూ అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాష్ ఆర్ క్యాష్ ఈక్వల్ దట్ వుడ్
కరెంట్లీ బీ అప్టైన్డ్ బై సెల్లింగ్ ద అసెట్ ఇన్ అన్ ఆర్డర్లీ డిస్పోజబుల్. అంటే నీ దగ్గర ఉన్న కార్ని ఇప్పుడు నువ్వు సేల్ చేయడం వల్ల ఎంత వస్తుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రియలైజబుల్ వాల్యూ. మా ఫస్ట్ హిస్టారికల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి, మన దగ్గర కార్ ఉంది, 5 years బ్యాక్ పర్చేస్ చేసాం, ఎంత పెట్టి పర్చేస్ చేసాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హిస్టారికల్ కాస్ట్. కరెంట్ కాస్ట్ అంటే అదే కార్ ఇప్పుడు పర్చేస్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది, సేమ్ కార్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాష్ రిక్వైర్డ్ టు పే ఇఫ్ దట్ వుడ్ పర్చేస్ అట్ కరెంట్. నెక్స్ట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాష్ దట్ కుడ్ కరెంట్లీ ఏబుల్ టు అప్టైన్ బై సెల్లింగ్ దట్ కార్. అండ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ అంటే దర్ ఇస్ ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. సో ఇట్స్ ఏ డిస్కౌంటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ నెట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎక్స్పెక్ట్ టు బి జనరేట్ ఇన్ నార్మల్ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. అంటే ఆ పర్టికులర్ అసెట్ యూస్ చేయడం వల్ల నీకు ఫ్యూచర్లో ఎంత బెనిఫిట్ వస్తుంది, అదంతా టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ యూస్ చేసి ఫ్యూచర్ వాల్యూస్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ తీసుకొని రావాలి. అప్పుడు ఎంతైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ. మనం రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ వాల్యుయేషన్ ప్రిన్సిపల్ అని అనొచ్చు. It contains historical cost, nothing but acquisition cost, current cost, purchase price if that purchase in current present scenario. Next realizable value అంటే amount that can be recovered by selling that asset in the normal course of business. And next present value అంటే bringing future cash inflows benefit of that asset into the present value. Clear? Next just చూడండి, measurement. Explain in brief అని చెప్పగా, మెజర్మెంట్ ఈస్ ఎ వైటల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. ప్రైమర్లీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ ఆర్ మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. జస్ట్ అంతే, మెజర్మెంట్ అంటే ఎంత అమౌంట్ రాయాలి. నెక్స్ట్ 3 elements ఆఫ్ మెజర్మెంట్: ఐడెంటిఫికేషన్, సెలెక్షన్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్, ఎవాల్యుయేషన్, ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్, స్టాండర్డ్ ఆఫ్ స్కేల్. 4 generally accepted measurement basis or valuation principles: హిస్టారికల్ కాస్ట్, రియలైజబుల్ వాల్యూ, కరెంట్ కాస్ట్ అండ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ. ఓన్లీ సమరీ చదువుకోండి, ఇవి డీటెయిల్స్గా కావాలంటే హైలైట్ చేసాం కదా, ఆ పాయింట్స్ చదువుకోండి. డన్, క్లియరా? నెక్స్ట్ accounting standards. This is last standard, last theory topic. Just go with summary, only summary amma. List of accounting standards unde accounting standards అవసరం లేదు మనకి. ఒకసారి స్టార్టింగ్ లో ఒక పాయింట్ ఉంటుందమ్మా, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. యా, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ డీల్స్ విత్ ద ఇష్యూస్. ఇవి చదువుకోండి అమ్మా ఖచ్చితంగా. రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎలా రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం గూడ్స్ సోల్డ్ అని చెప్తున్నాం, ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్, డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్. బట్ నువ్వు ఆ ఎంట్రీ రాయాలి అంటే దేర్ ఈస్ అ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ AS9, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 9, రెవెన్యూ రికగ్నిషన్. రెవెన్యూ రికగ్నిషన్, ఇక్కడ ఉన్న రెవెన్యూ రికగ్నిషన్లో పాయింట్ రిక్వైర్మెంట్ మీట్ అవుతే యూ కెన్ పాస్ ఎంట్రీ. ఓకేనా? ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి సార్ అంటే మనం సిఏ ఎంటర్లో నేర్చుకుంటాం అమ్మా. మా సిఏ ఎంటర్ సిలబస్ ఏంటంటే ఇక్కడ లిస్ట్ ఉంది చూసారా, ఈ లిస్ట్ అంతా అక్కడ చాప్టర్ నేమ్స్. డన్, ఈ లిస్ట్ అంతా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో అకౌంటింగ్ అండ్ జస్ట్ డీల్స్ విత్ ఈ 4 points గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. రికగ్నిషన్ అండ్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. నువ్వు రికగ్నైజ్ చేసిన అమౌంట్ ఈవెంట్ని, రికగ్నైజ్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ అంటే రికార్డ్ చేసే ట్రాన్సాక్షన్ ఎంత అమౌంట్ నోట్ చేస్తావు యాజ్ పర్ స్టాండర్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం. నెక్స్ట్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఈవెంట్, అండ్ రికగ్నైజ్ చేసిన దాన్ని బ్యాలెన్స్ షీట్లు ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి, Schedule 3 ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయేమో, అండ్ డిస్క్లోజర్ రిక్వైర్మెంట్, దాని గురించి ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఎలా చేయాలి. ఇవన్నీ ఎక్కడ చెప్తాం, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్లో. ఫస్ట్ వన్ రికగ్నిషన్, ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా రికగ్నిషన్, సెకండ్ వన్ మెజర్మెంట్, థర్డ్ వన్ ప్రజెంటేషన్. ఇట్స్ RMB డాక్టర్ అమ్మా. ఏంటమ్మా, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ డీల్ విత్ ద ఇష్యూస్ ఆఫ్ RMB డాక్టర్. RMB డాక్టర్ అంటే ఆర్ ఇట్స్ అ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్, M మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్, P ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్, అండ్ D ఈజ్ ఎ డిస్క్లోజర్ రిక్వైర్మెంట్. డిస్క్లోజర్ రిక్వైర్మెంట్. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ డీల్స్ విత్ RMB డాక్టర్. ఎవరితో డీల్ చేస్తాం, అది RMB డాక్టర్ తోటి. ఆర్ అంటే రికగ్నిషన్, M అంటే మెజర్మెంట్, P అంటే ప్రజెంటేషన్, D అంటే డిస్క్లోజర్. మా రికగ్నిషన్, మెజర్మెంట్ అండ్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్, అండ్ హియర్ డిస్క్లోజర్ రిక్వైర్మెంట్స్. క్లియర్? అవి నేర్చుకోండి సార్. నేను డైరెక్ట్గా సమరీ పాయింట్స్కి వెళ్ళడము. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ ద ఫ్రేమ్ వర్క్ అండ్ స్టాండర్డ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎంటర్ప్రైజ్ బికమ్ కంపారబుల్. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అంటే రూల్స్ ఇస్తారమ్మా, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఇలా అకౌంట్ చేయాలి, ఇలా ఫాలో అవ్వాలి, ఇంత అమౌంట్ మెజర్ చేయాలి అని. అప్పుడు నువ్వేం చేయొచ్చు అంటే
నేను అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 9 ఫాలో అవుతా. అదర్ కంపెనీ అకౌంట్ స్టాండర్డ్ 9 ఫాలో అవుతుంది. దెన్ సో దట్ వీ కెన్ కంపేర్. అంతే కదా! ఇప్పుడు నీకు ఎగ్జామ్‌కి స్టూడెంట్ 1కి ఒక సిలబస్ ఇచ్చి, స్టూడెంట్ 2 ఒక సిలబస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిలబస్ ఇచ్చాను. మార్క్స్ కంపేర్ చేయొచ్చా? నాట్ అలౌడ్. కంపేర్ చేయలేం మనం. అదే ఇద్దరికీ సేమ్ క్వెషన్ ఇచ్చి, ఇద్దరు మార్క్స్ కంపేర్ చేయొచ్చా? యెస్ సార్. సో, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ ఏం చేస్తదంటే, ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మీరు ఈ అకౌంటింగ్ పాలిసీ ఫాలో అవ్వాలి. ఈ వాల్యుయేషన్ ప్రిన్సిపల్ ఫాలో అని చెప్పేసి స్టాటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేస్తది. అంటే నీకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండదు. రిజిడిటీ ఉంటది. నీకు నష్టం నువ్వు అకౌంట్ చేయడానికి లేదు. స్టాండర్డ్ ఫాలో అవ్వాల్సిందే ఖచ్చితంగా. డన్. నెక్స్ట్, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ స్టాండర్డైజ్ ద డైవర్స్ అకౌంటింగ్ పాలిసీస్ విత్ ఎ వ్యూ టు. స్టాండర్డైజ్ అంటే రిజిడిటీ ఫిక్స్డ్ చేస్తున్నారు. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్లో అకౌంటింగ్ ఉంటుంది. వద్దు, ఒక వేలో చేయండి. దేనికోసం? ఎలిమినేట్ ద నాన్ కంపారబిలిటీ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. అంటే నా కంపెనీ ఫైనాన్షియల్స్ని ఇంకో కంపెనీ ఫైనాన్షియల్స్ని కంపేర్ చేసే ఛాన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. నేను నాకు నచ్చినట్టు అకౌంట్ చేసి వాళ్ళు వాళ్ళకి నచ్చినట్టు అకౌంట్ చేసి అనుకోండి, కంపేర్ చేయొచ్చా? నాట్ అలౌడ్. నాట్ పాసిబుల్. అండ్ ప్రొవైడ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ పాలసీస్, వాల్యుయేషన్ నార్మ్స్ అండ్ డిస్క్లోజర్ రిక్వైర్మెంట్స్. స్టార్టింగ్లో అకౌంట్ స్టాండర్డ్ డీల్స్ విత్ మెజర్మెంట్ అంటే అమౌంట్ ఎంత, వాల్యుయేషన్, presentation and disclosure. And by setting an accounting standard, accountant has following benefits. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ ఉండడం వల్ల అకౌంటెంట్కి బెనిఫిట్ ఉండడం ఏంటమ్మా? కంపారబిలిటీ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్, రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ అడిషనల్ డిస్క్లోజర్స్. సేమ్ అవే పాయింట్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతున్నాయి. అండ్ లిమిటేషన్స్ కూడా ఉంటాయమ్మా. అంతే కదా, రెజిడిటీ నీకు నచ్చినట్టు నువ్వు చేయలేవు. సో డిఫికల్టీస్ మేకింగ్ చాయిస్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్స్. ఒక 5-6 ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, చాయిస్ తీసుకునే ఆప్షన్ ఇచ్చిందా? నో. నెక్స్ట్, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ కెనాట్ ఓవర్ రైడ్ ద స్టాట్యూట్. అంటే లాలో ఏదైనా పాయింట్ చెప్పారనుకోండి, లాలో చెప్పిన పాయింట్కే ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి, స్టాండర్డ్కి కాదు. దట్ ఈస్ ఎ లిమిటేషన్. డన్. క్లియరా? థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.